Estaba mirando un video de YouTube cuando de pronto me doy cuenta que mis bocinas tienen un problema en la parte de enfrente y bueno, creo que vamos a arreglarlo. Y lo que haré es tratar de cambiarles lo que es la parte de enfrente. Voy a ver si puedo fabricar uno de madera. Tengo un trozo de madera de nogal que me había sobrado de un proyecto. Voy a utilizarlo para ver qué tal me quedan. Y lo primero que voy a hacer es tratar de desarmarlas. Voy a ver de qué forma le quito lo que es la parte de enfrente. Y tal vez algunos dirán, pero ¿por qué mejor no te compras otras? No se ven que sean de muy buena calidad. Y tal vez tenga razón, no son las más caras del mercado, pero pues para lo que yo hago en mi computadora funcionan perfectamente. Y bueno, este es un proyecto que decidí hacer no solo para mejorar cómo se ven, sino también para ver hasta dónde llega mi capacidad de crear algo nuevo. Como ustedes ya han visto en algunos de mis videos, a mí me gusta hacer proyectos de carpintería y esto me pareció una buena idea, tratar de hacer algo diferente y vamos a ver cómo queda todo esto. Y esto que ven aquí es el pedazo de madera de nogal que tenía por ahí guardado. Cuando lo guardé estaba perfectamente bien derecho, pero en este momento, como ya pasó tiempo y hay humedad en el ambiente, esto se ha hecho un poco curveado. Y para resolver este problema lo voy a pasar por el cepillo. Como es muy pequeño voy a utilizar este otro pedazo de madera de encino en la parte de abajo. De esa manera me aseguro que no queden marcas en la madera cuando entra y sale del cepillo. Y por este lado me estoy asegurando de quitarle muy poco material en cada pasada. La razón es porque solamente quiero quitarle lo que es la parte que está torcida o curviada. Y una vez quede plano de este lado lo voy a voltear para darle el grosor deseado. Y como pueden ver aquí, lo que hice es utilizar pegamento de silicón caliente. Eso es para que no se moviera cuando estaba encima de la otra madera y así poder pasar por el cepillo sin ningún problema. Y ahora sí voy a continuar a cepillar el otro lado de la madera. Esta vez lo que voy a hacer es quitarle suficiente material hasta que llegue a un grosor de 3/4 de pulgada, que es lo que necesito para fabricar la parte de frente de mis bocinas. Y bueno, aquí los voy a dejar con el resto del video. Lo voy a poner un poco rápido para que no se haga tan largo, pero no tan rápido para que ustedes puedan apreciar bien lo que estoy haciendo.
Bueno, pues así quedaron ya las bocinas terminadas. Como pueden ver, se ven muy diferentes a como estaban antes y la verdad no se ven tan mal. Después voy a fabricar una base para ponerlas un poquito más altas. Tal vez utilice de la misma madera o tal vez otra y luego lo pinte de color negro para que se vea un poco mejor. Y tal vez algunos quieran saber si hubo algún cambio en el sonido al haberles cambiado el frente a las bocinas. Y para serles sincero, sí hubo cambios, sobre todo en las frecuencias graves. Ahora se escucha un poco menos, pero la verdad es que no es mucha la diferencia y yo creo que podré vivir con eso. Y bueno amigos, los invito a que se suscriban al canal, que me dejen sus comentarios a ver qué les pareció este proyecto. Compartan el video y activen la campanita para que se den cuenta cuando hay material nuevo y nos vemos en el próximo video.